Namaha. Good evening, ladies and gentlemen. We welcome you all to the 30th Annual Day celebration of Bharati Vidyalaya Senior Secondary School. We begin the business meet with invocation to Lord Almighty. Mangalam dishatu no vinayako, Mangalam dishatu na Saraswati, Mangalam dishatu na Samudraja, Mangalam dishatu no Maheshwari, Vahishadyaha Sumanasaha Sarvatanam upakrame, Yam nyatva kritakritya syuho, Tam namami gajananam, Sharanam karavani sharvadam te, Sharanam vani characharopajīvyam, Karunamashranaihi katakshapadreihi, Gurumam amba kritartha sartavaham, Ya kundetu tusharaharatavada, Ya shubhravastavrita, Ya veena varadanda manditakara, Ya Shweta Padmasana, Ya Brahma Sudha Shankara Prabhudibihi, Devaihi Sada Pujita, Sama Patu Saraswati Bhagavati, Nishesha Jatya Baha. We invite our chairman and President of the day, Shri S. Mahalingam, former CFO and Executive Director, TCS, our chief guest, Shri S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission, our Director, Mrs. K. Alamelu, and our Trustee, Shri A. Krishnan, to light the Kuttuvilakku, the lamp of knowledge and prosperity, and grace the dais. Shubham kurutvam kalyanam, Arogyam dhanasampadah. Shubham kurutvam kalyanam, Arogyam dhanasampadah. Shatru buddhi vinashaya, Deepajyotir namostute, Deepajyotir namostute. Deepajyotir parabrahma, Deepajyotir janardanah, Deepajyotir parabrahma. Thank you, sir. Thank you, madam. We request our director, Mrs. K. Alamelu, to welcome our chief guest, dignitaries on the dais and the gathering. I welcome all of you very heartily, and particularly our guest of honor and Mr. Mahalingam. Since my throat is giving trouble, I will ask Shanti to give the welcome speech. Thank you, ma'am. Sri Gurubhyo Namaha. Respected President of this evening's function, Mr. S. Mahalingam, Chairman, Bharati Trust, who retired with honors as the CFO of TCS. Respected Chief Guest, Mr. S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission, New Delhi, Mr. A. Krishnan, members of Managing Committee, galaxy of distinguished guests seated in the auditorium, my past and present students, our teachers, respected parents, and beloved pupils. I thank all of you heartily for responding to our invitation and coming over to bless our students on the 30th year of school's inception. Shri S. Gopalakrishnan is an officer in the IAS 1991 batch, Tamil Nadu cadre. With a basic degree in engineering, IIT Madras, he has a post-graduation in public policy and management, IIM Bangalore. Over the past 35 years, he has occupied various posts under the state and central governments. In Tamil Nadu, he brought in the automation of public distribution system and smart ration cards. At the Government of India, he has worked at New Delhi and Chennai in the Union Ministries of Commerce, Home and Personal, Health,
IT and Electronics, and at the Prime Minister's office. Presently, he heads the Staff Selection Commission, that is one of the largest recruiting bodies which conducts computer-based recruitment tests for 2 crore candidates a year. Sri S. Gopalakrishnan has accepted to be with us in our school day function in the midst of his busy schedule. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. And accepting our request to deliver the keynote address today and be with us for the Children's Day program. Here on the dais, we have Mr. S. Mahalingam, who has been the kingpin of Bharati Vidyalaya right through our educational endeavor. Field of technology in our school has received total support and assistance from TCS at his behest. We gratefully remember all the philanthropists whose generosity has made quality education possible here and thank them. We owe a debt of gratitude to Mr. Gopal Srinivasan, Chairman, TVS Capital Funds Limited, for providing the school with that extra piece of land required to fulfill CBSE's conditions for affiliation. Starting with a humble 36 students, we have about 1,000 students on rolls today, accommodated comfortably and presided over by Lord Ganesha, the auspicious beginner in both the campuses. We can easily accommodate 1,000 more. Looking back at our journey of 30 years serving the cause of education, we are happy and satisfied at the thought of the many milestones we have crossed. Our school continues to impart holistic quality education to children by promoting through experiential learning a wide range of skills, values, and above all, to be good human beings. We have maintained a record of 1000% pass with outstanding results in the CBSE board examination in both classes 10 and 12. Students have been provided with a rich cultural background like music, dance, art, and theatre. With the blessings of Maha Sannidhanam and Sri Sannidhanam of Sri Sringeri Sharada Peedam, the newly built Vidyabharati block in Gokulam complex, housing 16 classrooms, 3 laboratories, 3 staff rooms, and a state-of-art auditorium, was inaugurated by His Holiness Jagadguru Sri Sri Vidhushekara Bharati on 6 November 2024. A new initiative taken this year is the internship program for class 12 students. Students were divided into 4 groups and were sent for a week-long internship program to Apollo Hospitals, Rani Motors, TAFE, and MM Forgings that gave a first-hand experience of the industries. It is now for me to thank our trustees for the welfare and progress of Bharati Vidyalaya. I must also acknowledge the selfless involvement of our talented teachers and administrative staff in this educational endeavor. They have spared no pains to transform the seer's vision into reality of an ideal school and its actualization through hard work. With the blessings of Maha Sannidhanam and Sri Sannidhanam of Sringeri, and with the hearty encouragement and cooperation of our well-wishers, Bharati Vidyalaya will surely grow further in number as it has grown in quality and serve a wider circle of the community. Thank you one and all for being with us today. You have made our day by your very presence. Thank you. We request our principal, Mrs. K. Lakshmi, to present the annual report for the year 2024 to 25. Shri Gurubhyo Namaha. Good evening to one and all present here. Bharati Vidyalaya Senior Secondary School was inaugurated by His Holiness Mahasannidhanam of Sri Sringeri Sarada Peetam on 6th June 1995.
The school, which was started with only 36 students, has about 1,000 students on roll today. Inauguration of Vidya Bharati block. With the blessings of Mahasannidhanam and Sannidhanam of Sri Sringeri Saratha Peetham, the newly built Vidya Bharati block in the Gokulam complex was inaugurated by His Holiness Jagadguru Sri Sri Vidhushekara Bharati on 6th November 2024. Board exam results. Our 23rd batch of class 12 students appeared for SSCE 2025 and recorded 100% results. Aparna Karthikeyan was the topper in science stream with a total of 482 out of 500. M. Sandhya was the topper in commerce stream with a total of 467 out of 500. 3 students secured centum in informatics practices and 1 student secured centum in chemistry. Our 25th batch of class 10 students appeared for SSE 2025 and recorded 100% results. J.P. Munish Swaroop was the school topper with a score of 484 out of 500. 1 student secured centum in information technology. Meritorious achievements. In All India Math Science Talent Examination conducted by Center for Excellence, Mahiran of Class 1 and V.N. Kritika Shri of Class 2 secured 4th position and S. Saideep of Class 9 secured 5th position in All India level. V. Hiteshwaran of Class 10A has won the state level and national level competitions in skating and participated in the international level competition. In the Tamil Nadu CM Trophy district level table tennis tournament conducted by Tamil Nadu government, Jebin Anthony of Class 7A and Jenil Anthony of Class 10B won the bronze medal. Annual programs. Health program. The school has a tie-up with Apollo Shine Foundation. On 4th and 5th of December 2024, health checkup was arranged by our school with Apollo hospitals. Deworming tablets and vaccinations are given to the students at regular intervals. Doctors from Apollo hospitals conduct health lectures to our students on a regular basis. Annual day. The 29th annual day was celebrated on 24th August 2024 at our school premises. Our chairman, Sri S. Mahalingam, former CFO and Executive Director of TCS, presided over the function. Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson of MS Swaminathan Research Foundation and Chief Scientist of World Health Organization, was the chief guest. The 29th Annual Sports Day was conducted on 26th October 2024 in the school premises. And Mrs. Sandhya Rajan, co-founder, Great Goal Sports Academy, was the chief guest. Math Day. On 14th November 2024, Math Day was celebrated with great fervor. Our students actively participated in the out-of-box thinking program offered by IIT Madras. UKG Convocation. The convocation of the UKG was held on 21st March 2024. Students recited slokas and rhymes and sang devotional song to entertain the parents. Vardhanti celebration. On 4th January 2024, our school celebrated the Vardhanti of Mahaswamigal in our school campus. Inter-school sloka recitation competition was conducted and prizes were distributed. Cultural fiesta. On 6th July 2024, the school organized inter-school competitions to bring out the innate talents of students. More than 150 students from 11 schools participated and showcased their talents. Bharati Expo. The 29th Bharati Science Expo was organized on 31st January 2025. The theme taken was Artificial Intelligence and Robotics. Bharati Cultural Wing. This year, the school enjoyed the music performance of Sri Ramnath Bhagavat, Dr. O.S. Arun, Srimati Apurva and Srimati Anahita, Sri Ashwath Narayanan, Srimati Veena, Sri Ramakrishnan Murthy, Sri Shruti Sagar, Sri Bharat Sundar, Sri Dushyant Sridhar and Sri Girija Shankar Sundaresan. New initiatives. IIE Lab. As per National Innovative and Entrepreneurship Promotion Policy,
Our school has initiated IIE labs for the students of classes 6 to 9 to promote their creativity, ideation, innovation, problem solving, and entrepreneurial skills. STEM education. The new education policy seeks to encourage experiential learning and hands-on learning through STEM education. Our school has introduced STEM education to the students of classes 6 to 9 from 2023 and STEAM education for classes 3 to 5 this year. This education prepares the students for future challenges where logical reasoning and problem-solving skills are of paramount importance. School Connect program. This year, our school has partnered with IIT Madras in the School Connect program. Under this, 10 hands-on online certificate courses are offered for the students of classes 10, 11, and 12. The subjects include data science and AI, electronic systems, architecture and design, fun with maths and computing, ecology, engineering, biological systems, law and aerospace fundamentals. About 42 students have enrolled for the courses. The courses run for 8 weeks with assignments and optional projects. On successful completion of the course, students receive e-certificates from IIT Madras, enhancing their academic portfolio. Industry Awareness Program. Every year, the school organizes business and management courses for classes 11 and 12. A primer program in industry awareness and self-development was started on 8 June 2024. The course was conducted by Sri Arjun Shankar, former Executive Vice President of NIIT Group. The course included critical thinking, decision making, problem solving, emotional intelligence, self-discipline, startup initiatives, entrepreneurial skills, to mention a few. The valedictory function was held on 9th September 2024. Our chairman, Sri S. Mahalingam, presided over the function and distributed the certificates to students. Another new initiative taken this year is the internship program for the class 12 students. Students were divided into 4 groups and were sent for a week-long internship program to Apollo Hospitals, Rani Motors, TAFE, and MM Forgings that gave a first-hand experience of the industries. Ongoing activities. General classes, remedial classes, and health education classes are conducted once a week. All these could be achieved only with the total support of the parents. We extend our sincere appreciation to all our students, parents, alumni, partners, and the entire community of Bharati Vidhyalaya. Thank you one and all for coming and encouraging our students. You have made our day by your presence. Thank you. Thank you, ma'am. We request our director, Mrs. K. Alamelu, to honor our chairman, Sri S. Mahalingam, with a memento as a token of our love and esteem. Thank you, ma'am. We request our chairman to honor our chief guest, Sri S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission, with a memento as a token of our love and esteem. Thank you, sir. We request our chairman to honor our trustee, Sri A. Krishnan. Thank you, sir. Now, M. Varshini of Class 12 Science will introduce our chairman, Sri S. Mahalingam, former CFO and Executive Director, TCS, to the gathering. Sri S. Mahalingam started his professional career with Tata Consultancy Services in 1970 after qualifying as a chartered accountant. In his 42-year career with TCS, Mr. Mahalingam has been involved in many aspects of the company's operations and growth before being appointed as the Chief Financial Officer of the company in February 2003
and as Executive Director in August 2007. As an early starter in the Indian IT industry, Mr. Mahalingam has played a key role in building TCS as one of globally respected companies. Mr. Mahalingam's experience during the formative years of the IT industry in the 1970s and 1980s has given him significant standing within the IT industry. He has been the president of Computer Society of India. He is a former chairman of the Southern Region of Confederation of Indian Industry. He was also the president of the Institute of Management Consultants of India. He was instrumental in building the campuses for TCS in OMR, starting with the one in Sholinganallur and expanding thereafter to many others, including the iconic campus of TCS at Siriseri. He is one of the key movers from the information technology industry to create the IT corridor along OMR. After retiring from TCS in 2013, Mr. Mahalingam has been invited to be a board member in many companies. He is on the board of Sundaram Home Finance Limited, JSW Steel Limited, and Sundaram Fasteners Limited, and IIT Madras Research Park. He is a member of the Board of Trustees of MS Swaminathan Research Foundation, IFMR, and Kriya University. Mr. Mahalingam was chosen as the best CFO in various years by Business Today, International Market Assessment, CNBC TV 18, CFO Innovation, Finance Asia, and institutional investors. Mr. Mahalingam is the honorary consul for the Grand Duchy of Luxembourg with jurisdiction covering Tamil Nadu and Kerala. Thank you very much, sir, for being with us today. We extend a very warm welcome to you. I call upon S. Sajna of Class 12 Commerce to introduce our trustee, Shri A. Krishnan, to the gathering. We are happy to welcome our trustee, Mr. Krishnan Akileshwaran, for our annual day celebration. Mr. Krishnan Akileshwaran is the Group Chief Financial Officer of Apollo Hospitals, India's largest private sector hospital and pharmacy operator, operating over 70 hospitals with over 10,000 beds and 8,500 pharmacy stores across the country. A key member of the leadership team of the company, Mr. Krishnan is responsible for the group's overall finance, capital allocation and strategy, growth and expansions, M&A, and investor relations. Prior to working at Apollo Hospitals, Mr. Krishnan has over 25 years of experience in finance in organizations such as Mahindra and Mahindra Limited, Leo Burnett, and ICICI OneSource. Mr. Krishnan has done his MBA in finance from Mumbai after completing his BCom both from the Bombay University. He is also a qualified cost and management accountant and certified treasury manager. Mr. Krishnan has received many awards and recognitions in his workplace as well as renowned industry bodies. More recently, he received the Confederation of Indian Industry Healthcare CFO of the Year Award in 2022, Economic Times Best CFO of the Year, Large Enterprises Award in 2023, and the Business World Best CFO of the Year,
Large Enterprises Award in 2024. Thank you very much, sir, for being with us today. We extend a very warm welcome to you. We request our chairman, Shri S. Mahalingam, to deliver the presidential address. Shri Gurubhyo Namaha, correspondent and director of the school, Mrs. Alamelu, our chief guest, Mr. Gopalakrishnan, fellow trustee, Mr. A. Krishnan, principal of the school, Mrs. Lakshmi, and parents, students, distinguished guests, friends. Let me add my own welcome to all of you on this 30th annual day function celebrations. As has already been told to you, Mahasannidhanam opened this, inaugurated the school in 1995. One of the key events that took place during this year, 2024, was a visit of His Holiness Sannidhanam of Sringeri Sharada Peetham, and he inaugurated this new block, Vidya-Bharati block, and more importantly, he also performed the Chandramaulishwara Puja on the 6th of November 2024. This is, of course, a very special gesture from His Holiness Sannidhanam to the school. And given that this is the third visit that combined, that both Mahasannidhanam and Sannidhanam have undertaken to visit here, it shows a special place that this school occupies in their hearts. I would also like to extend my appreciation for the continued involvement and enormous amount of care that Mrs. Alamelu has been taking. She has been, of course, a very highly recognized teacher in her career as a teacher as well as a principal. Actually, as I said last year, that when I went to invite Professor Kamakoti, Director of IIT Madras, to be the chief guest 2 years back, he told me that he can't refuse that invitation because he was a student of Mrs. Alamelu, and he also added that she was the best mathematics teacher that he has ever had in his whole life. So she brings that same kind of passion as well as the attention to academic excellence that any school should have. So I would like to place my appreciation for the effort that she continues to put in. When she opened the school in 1995, there was nothing around this place. The IT corridor had just taken off. A few companies were there. TCS was one of the earliest companies to come here. And at that point in time, we felt that this place needed an extremely good school. And Mrs. Alamelu had come along and developed the school, as was said, with about 36 students, and now it has grown to a much bigger one. Running a school is not just about teaching students in a classroom. All the schools say they provide holistic development, but our school really works on it. What kind of intervention do we bring for providing value-based education? Physical and mental well-being of students are taken care of through yoga, meditation, and slokas. Music is a very important component of the school. Earlier this week, we had a valedictory function for a management course, which is really not in the syllabus, but Arjun Shankar conducts it every year. This is the 4th year that he was conducting for students of 11th and 12th to essentially guide them to learning about what are the new developments that are taking place here and to expose them to the commercial undertakings and how they are organized and structured and so on. He in fact takes it further, and he made students critically examine new developments, dissecting things like artificial intelligence, chat GPT evolution, 6 thinking hats of De Bono,
and many other topics. So when I attended the presentation that the students made of what they had learned during the course, I realized that Sri Arjun Shankar has taught them to keep track of new development, of course, and more importantly, to become lifelong learners. I would say that many of them are probably candidates for UPSC examination, given the kind of range of topics that they have taken interest in. And Mrs. Salamelu keeps getting experts in many of the areas, and therefore, coupled with a very experienced principal that we have, with a number of extremely good teachers, and also supplemented by some of these external experts and so on, certainly the school provides the highest value of education that we can think of. Each year, when we take special care in the choice of chief guests for the annual day, we have always had eminent persons who become role models for our students. We have had reputed academicians like Professor Ananta of IIT Madras, Director of IIT Madras, Professor Bala Balachandran of Kellogg as well as Great Lakes, Dr. Vaidya Subramaniam of Sastra, Professor B. Kamakoti, who, as I said, was a student of Alamelu, Director of IIT Madras, and so on. We have had industrialists like Mr. Ramdurai, Mr. Lakshmi Narayan of Cognizant, and Gopal Srinivasan of TVS. We have had people who champion spiritual enlightenment like Krishna Deva Vanavarayar. We have also had many committed civil servants like Girija Vaidyanathan, S. Krishnan, K. Rajaram, T. K. Ramachandran, Dr. Somanathan, and Irai Anbu. We have also had lawyers. We have had, our founding chairman was a leading lawyer, Mr. Krishnaswamy. And chief guest 2 years back was Mr. N. Venkatraman, Additional Solicitor General of India. Last year, our chief guest was Dr. Soumya Swaminathan, chairperson by Ms. Swaminathan Research Foundation. And earlier, she was the chief economist, chief scientist at the World Health Organization. This year, we have a very senior IAS officer, Sri Gopalakrishnan, Chairman of the Staff Selection Commission, Government of India. He has shouldered important responsibilities in his illustrious career, including working as Additional Secretary in the Prime Minister's organization. He is truly a role model for our students. It's indeed a great privilege to have Mr. Gopalakrishnan amongst us as the chief guest today. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. We now request our chief guest, Shri S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission, to deliver the keynote address. Good evening, everybody. Anevarukkum vanakkam. Madam, school management, the trustees, parents, teachers, and students. இப்போது எங்கள் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் மாட்டின மாதிரி இருக்குது. முதல்ல ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது, வெல்கம் சாங், ப்ரேயர் சாங்லாம் இருந்தது. இது முடித்த அப்புறம் 2 டான்ஸு, 4 ட்ராமா இங்கிலீஷில், ஜூனியர் சீனியர் தமிழில் இங்கிலீஷில் இருக்குது. ஸோ நேச்சுரலி வி கான்ட் கண்டினியூ வித் சச் ஸ்பீச்சஸ். சம் வியூஸ் what I feel, what I learnt about education இந்த ஆப்ஷனில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I mean, what a school does or what a parent expects from a schoolங்கிறது மேடம் பார்த்துருப்பாங்க, பல டிகேட்ஸ் பார்த்துருக்காங்க. சேஞ்சஸ் இப்போது பாசிபிளி நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது there was no internet, there was no mobile, and புக்கு படிக்கணும், பேப்பர் படிக்கணும், மேக்சின் படிக்கணும். ஸோ சம் சார்ட் ஆஃப் அ நாலேஜ் பாவர்ட்டின்னு சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு பசி இருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைரெக்ஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மூவ் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் டு டுடே, ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ சர்ப்ளஸ் ஓவர்டோஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ விச் இஸ் அஃபெக்டிங் ஹவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் லுக் அட் திங்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னா, இங்கே யாருமே ஒரு கருப்பு கலர் லேண்ட்லைன் ஃபோன் பார்த்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த பிளாக் கலர் லேண்ட்லைன் ஃபோன் வீட்டில் இருக்கும், மணி அடித்தா எடுப்போம், இப்படி பண்ணோம், 1 2 3ன்னு சுற்றினா தான் பெல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி ஃபோன்லாம் யாரும் பார்த்துருக்காங்களான்னு தெரியாது. அதெல்லாம் இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் எல்லா நம்பர் எப்படி தெரியும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லாருடைய ஃபோன் நம்பரு, வீட்டு நம்பரு, ஆஃபீஸ் நம்பரு, முதல்ல சின்னதாக 4 டிஜிட்டு 5 டிஜிட்லாம் இருந்தது, அப்புறம் 8 டிஜிட்டு 10 டிஜிட்னு ஆகிடுச்சு. சரி, இப்போ இன்றைக்கி நம்மளே யோசிச்சு பாருங்கள், யாருக்காவது யாரோட மொபைல் நம்பராக தெரியுமா? பேரை தெரியும், தட்டுறோம், கால் போகுது. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள், இப்போ நான் மெமரிக்கு சொன்னேன், கால்குலேஷன். முன்னாடியெல்லாம் கடைக்கு போய் இந்த மாதிரி ஏதோ இத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வானா 150 ரூபான்னா பாக்கி இத்தனை ரூபான்னு கணக்கு போடுவாங்க. மென்டல் மேத்ஸ். கடைக்காரன் நல்லா கணக்கு போடுவான், போகிற பையனும் கணக்கு போடுவான். ஆனால் இன்றைக்கி சின்ன மேத்ஸில் கூட நம்ம அமெரிக்கா மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கோம், கணக்கு வரதில்லை. கேட்டால் ஃபோன் எடுக்கிறான், கேல்குலேட்டர் எடுக்கிறான். சரி, இது போயிடுச்சு. இன்னும் என்னெல்லாம் போக போகுதுன்னு பாருங்கள். டைரெக்ஷன். அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் சைக்கிள் ஓட்டுவோம், 2 வீலர் ஓட்டுவோம், எங்கிட்டலேருந்து எங்கே போனோம்னாலும் நல்லா மேப்பு தெரியும், வழி தெரியும், அது ஷார்ட் ரூட்னு தெரியும். இன்றைக்கி கூகுள் மேப்ஸ் இல்லாமல் இடத்துக்கு இடம் ஆட்டோலையும் போக முடியாது, நடந்து போக முடியாது, எதுலையும் போக முடியாது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவர் எபிலிட்டி, ஆர் காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் ஆர் அஃபெக்டட், தே ஆர் கோயிங் டவுன். இன்னொரு கெட்ட பழக்கம் எங்களை மாதிரி சில பழைய ஆட்களுக்கு உண்டு. தினசரி வீட்டில் பேப்பர் படிப்போம். ஆனால் எங்கள் வீட்டில் பேப்பர் நான் ஒருத்தன் தான் படிக்கிறேன். என் குழந்தைங்கள யாரும் பேப்பர் படிக்க மாட்டாங்க. எல்லார் வீட்லையும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். யாரும் ஏன்பா பேப்பர் வாங்குறீங்கிறாங்க. ஏன் காரணம், நான் எதையும் குறையா சொல்ல, தப்பாக சொல்ல. சரி, அந்த காலத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை, கிடைக்குதா அதை தேடிப்போ, புக்கெல்லாம் திருடி கூட படிப்போம், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டே திருடி புக்கு படிப்போம். இன்றைக்கி தேவையில்லை, எல்லாம் நிறைய கிடைக்குது. ஸோ பசங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நான் எதுக்கு பேப்பர் படிக்கணும், எனக்கு என்ன நியூஸ் வேணுமோ என் ஃபீல்டில் வந்துடுது, எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வருது, இன்ஸ்டாவில் வருது, நான் என்னத்துக்கு பேப்பர் படிக்கணும். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் வாட் எஜுகேஷன் ஹேஸ் டு டூ. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ரொம்ப இதே லாஜிக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி பல பேர் பல நாட்களில் ஸ்கூல் தேவையான்னு சொல்கிறாங்க, ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணுறேங்கிறாங்க. நான் வீட்டிலே உட்காந்து என் குழந்தைகள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் சில பேர் சொல்கிறாங்க. பட் என்னுடைய கருத்து என்னென்னா, schools play a very very important role in shaping the individual. இது ஸ்கூலில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கோ ஸ்கூலில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கோ தெரியும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் எல்லா ஸ்கூல்லேருந்து வர்ற ஒரு இடத்துக்கு போங்க, உதாரணத்துக்கு ஒரு காலேஜுக்கு போங்க, இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனிக்கு போங்க, விதவிதமான ஸ்கூல்லேருந்து வராங்க இல்லைங்களா. அப்போது அந்த ஸ்கூல் அந்த குறிப்பிட்ட மாணவரையோ மாணவியோ எப்படி உருவாக்கிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அங்கே தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும். A school affects your attitude, school affects your thinking. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ ஸ்கூல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலுடைய ஒரு ஸ்கூல் நல்லா இருக்குது, ஸ்கூல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்கு மார்க்ஸு, பாஸ் பர்சன்டேஜ் மட்டுமே மெயின் யார்ட் ஸ்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டால் அது ரொம்ப ஷார்ட் சைட்டடாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கூல் நல்ல முறையில் பசங்களை செதுக்கி மேலே கொண்டாந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்ஸும் வரும். ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஆர்வம் இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக், இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஏதோ பேர்னாக செஞ்சுக்கங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பிளான்டாக ஆர்கனைஸ்டாக செய்கிறது இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லேயும் பார்த்தோம், மேடம் சொல்லும் போதும் பார்த்தோம். ஸோ இதை தான் நான் மெயினாக சொல்ல வரேன். ஏன்னா இப்போ எஜுகேஷனில் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, முன்னாடியெல்லாம் நான் அந்த திருப்பி சொல்கிறேன், இந்த காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ்னு. இப்போ சாருக்கு தெரியும், ஐடியில் நல்லா தெரியும். இப்போ ஐடியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கே மனுஷன் தேவையான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான். ப்ரோக்ராமிங்கே ChatGPT பண்ணிருங்கிறான், ஏஐ பண்ணிருங்கிறான். ஸோ அப்போது வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட் ஆர் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஹியூமன் பிரெயின்? ஸோ இப்போது பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வெளில வரும்போது ஒரு மாணவனையோ மாணவியோ பல விஷயங்களில் நல்ல ஒரு வல்லுநராக கொண்டாடணும். என்ன சொல்கிறேன்னா, வெறும்னா இப்போது பயஸ் பாருங்கள், ஸ்டெம், இந்த சயின்ஸ் அல்லது இன்ஜினியரிங் இதுதான் முக்கியம், இதை படித்தாதான் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் தேர் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ் ஆன் இங்கே பார்க்குற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ். நம்ம கல்ச்சரில் ஜென்ரலாகவே சரி இன்ஜினியரிங் படித்தா தான் பொழப்பு, டாக்டர் படித்தா தான் பொழப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பயஸ் இருந்திருக்கு. இதை நம்ம மாற்றணும். கண்டிப்பாக லாங்குவேஜஸ் படிக்கணும், கண்டிப்பாக லிட்ரேச்சர் படிக்கணும், கண்டிப்பாக ட்ராமா படிக்கணும். இதே மாதிரி ஹையர் லெவலில் வந்தீங்கன்னா ஃபிலோசாஃபி, எத்திக்ஸு, இதெல்லாம் ஒரு அறிமுகம் இருந்தால் தான் அந்த மாணவனோ மாணவியோ ஒரு 18 வயசுக்கு மேலே காலேஜ் வேலைன்னு போகும்போது நல்ல முடிவு எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி தான்
when you are exposed to many topics, you can find your strength. இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லாரும் ஒரே சயின்ஸை படிக்கிறாங்கன்னா அது பாதி பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும், பாதி பேருக்கு வராது. ஸோ வேறஸ் எல்லா விதமான எக்ஸ்போஷர், சயின்ஸு, ஆர்ட்ஸு, இந்த மாதிரி விதவிதமான காமர்ஸ்னு விதவிதமான சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா மாணவர்கள் வந்து அந்த டைரெக்ஷனில் நல்லபடியாக ஒரு வாய்ப்பை இருக்க முடியும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து சேலஞ்சஸ் பிஃபோர் எஜுகேஷன் பார்க்குறேன். ஸோ இதில் வந்து எவ்வளவு தான் செஞ்சாலும் டீச்சர்ஸ் ஆர் த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ரோலை விட பேரண்ட்ஸோட ரோல் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்துக்கிட்டோம், இனிமேல் அவங்க பாடு, டீச்சருக்காச்சு பசங்களுக்காச்சுன்னு தயவு செஞ்சு இருக்கிற முடியாது. பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரோல்ஸ் இருக்குது. நம்பர் 1, வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷனை பற்றி டார்ச்சர் கொடுக்கக்கூடாது. படிச்சியா, படி, ஏன் 98 தான் வாங்கினேன், ஏன் 99 வாங்கலை, இந்த மாதிரி அன்ரீசனபிள் ஃபோக்கஸ் ஆன் மார்க்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஆனஸ்ட்லி இந்த 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 ரேட் ரேஸில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து வாழ்க்கையை அனுபவிக்க மறந்துடுறாங்க. குழந்தைங்களோட படம் பாருங்கள், குழந்தைங்களோட விளையாடுங்க, குழந்தைங்களோட ட்ராவல் பண்ணுங்கள். சில்ட்ரன் ஷுட் என்ஜாய் லைஃப். இதெல்லாம் தான் ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது இல்லாமல் வீட்டில் அப்பா அம்மாவா சரி ஸ்கூலை பாட்டு ஏதாவது பேசினாலே டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வரக்கூடாது. கைண்ட்லி அக்செப்ட். ஒரு ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஒன்றா கசப்பாக இருக்கும். உங்கள் பசங்களோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கம்மி தான். நம்மெல்லாம் பழைய டிக்கெட்டுங்க. இப்போ இந்த ஸ்கூல்லேருந்து படிக்க போகிற பசங்கள்லாம் இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன மாதிரி வேலை செய்ய போகிறாங்க, எந்த மாதிரி இடத்துல போய் எந்த மாதிரி உலகத்தில் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாங்கிறதுன்னு இங்கே இருக்கிற யாராலையும் சொல்ல முடியாது, இங்கே இருக்கிற யாராலையும் சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எல்லாம் தெரியும், இதை படி, இதை படிக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களை வற்புறுத்த வேணாம். யாருமேங்க எந்த குழந்தையுமே எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் 100 வாங்குற குழந்தை இருக்க மாட்டான். 2ல் 100 வாங்கினானா 2ல் வந்து 80 வாங்குவான், 70 வாங்குவான். லைஃபே ஒரு முக்கியமான பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும். லைஃப்பில் பல சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் பாஸ் ஆகிறது தான் முக்கியம். ஒரு 2 சப்ஜெக்டில் 100 வாங்கிட்டு மற்ற இடத்துல சறுக்கிறது வந்து ஓவராலாக வெற்றின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸும் எஜுகேஷனில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குங்கிறத மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும். யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம். டைம்னா ஸ்கூல் புக்கோடு உட்காந்து டியூஷன் எடுக்கிறதுக்கு கிளாஸுக்கு கொண்டு விட்டுறது அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த குழந்தைங்களோட என்ன சொல்கிறது, இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் எமோஷனல் எவல்யூஷனில் நீங்கள் பங்கு கொள்ளணும். ஸோ இது 2 இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்கும், அதன் மூலமாக ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அமையும். ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் சைடில் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை மிகவும் சிறப்பான முறையில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் பல ஸ்கூல்ஸில் இந்த மாதிரி வேணும். ஏன்னா இப்போ பல ஸ்கூல்ஸ் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரிய வரும், ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கணும், ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக எதெல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் இவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ கண்டிப்பாக இதை விட விலை ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. சில பெரிய ஸ்கூல்ஸ்லாம் பல ஸ்கூல்ஸில் ஒரு மார்க்குன்னே போயிட்டுருக்காங்க. அது தவறு. ஸோ இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் கமிட்டடாக இன்வால்வ்டாக வந்தால் இன்னும் நல்ல அடுத்த தலைமுறையை நல்ல நம்மளால் உருவாக்க முடியும். அதனால் நான் வந்து வேறு ஒரு காரியமாக சென்னைக்கு வரும்போது மேடம் அழைச்சி இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் உங்களோட பேசி என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அதை ஓரளவு நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டேன். ஸோ இதில் எல்லோரும் உடன்பாடாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வி ஓவ் இட். நமக்கு அடுத்த தலைமுறை நல்லா இருக்குது. எல்லாமே பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் த ஃப்யூச்சர் சிட்டிசன்ஸ், ஃப்யூச்சர் லீடர்ஸ். நம்ம நாட்டில் ஒரு 40-30 வருஷம் கழிச்சு 20 வருஷம் கழிச்சு தலைவர்கள்லாம் நல்லா இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்மளை தான் குறை சொல்லிக்கணும். ஸோ நம்ம தான் அடுத்த தலைவர்களே உருவாக்குறோம், அடுத்த சிட்டிசன்ஸை நம்ம தான் உருவாக்குறோம். ஸோ அந்த பங்கை உணர்ந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்கூல்ஸ் சிறப்பாக செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸும் செய்யணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இங்கே பயின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பயின்று கொண்டிருக்கும் மாணவ மாணவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அமைய வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable words. We consider it a great honor to have you with us and listen to you today. We look forward to your continued association with our school in future also. Now we have the prize distribution. We request our chief guest, Shri S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission,
to give away the prizes to winners who have distinguished themselves throughout the year. I request Mrs. R. Shanti to announce the prize winners. Endowment prizes for the year 2024-25. Srimati Gomati Muttuayar Endowment for Best Student in Class 5 is awarded to Netra Lakshmikant. Srimati Kamala Subaraya Endowment for Best Student in Class 6 is awarded to Shrutileka Saho. Tirunelveli Sri K.S. Muttuayar Endowment for Best Student in Class 7 is awarded to Medha Bhairavi. Srimati Gomati Muttuayar Endowment for Best Student in Class 8 is awarded to S. Navina. Srimati Usha Gopalaswamy Endowment for Best Student in Class 9 is awarded to M. Ritesh. Sri P.S. Ganapati Endowment endowed by Srimati Alamelu Ganapati for Best Student in Mathematics is awarded to M. Harun Hitesh. Srimati P. Lakshmi Ammal Endowment endowed by Srimati Alamelu Ganapati for Best Student in Tamil, and Sri M. Ramanathan Endowment endowed by Mr. P. Vaitishwaran for Topper in Tamil 10 CBSE is awarded to Jayalaksha. Sri A. Krishnan Endowment for Best Student in Physics. Srimati Parvati Ramachandran Endowment for Best Student in Chemistry. Sri T. Swaminathan Endowment endowed for Best Student in Biology. Srimati Rajam Subramanian Endowment. Sri Dhanvantri Endowment. Srimati Meena Rajendran Endowment for Best Student in Social Science. Sri P.C. Shekhar Endowment for First Rank Student of this school in All India Secondary School Examination conducted by the CBSE. Sri T.S. Venkatraman Endowment for School Topper in Aggregate excluding Second Language, and Srimati Usha Gopalaswamy Endowment for Best Student in Class 10 are awarded to J.P. Monish Swaroop. Srimati Sundari Srivatsan Endowment for Best Student in Sports and Academic Excellence in Class 10 is awarded to Renita Queen. Sri P.S. Venkatachalam Endowment for all-round proficiency in science and outdoor sports in Class 10 is awarded to E. Adiyan. Srimati M. Soumya Endowment for Best Student in Informatic Practices is awarded to S. Advait. Sri Kashi Vishwanathan Endowment, Swami Haridas Giri Endowment for Best Student in Physics and Best Student in Class 11 is awarded to Guru Ganesh. Srimati Sita Lakshmi Venkateshan Endowment endowed by Professor V. Rajalakshmi for Best Student in English. Srimati Meera Subramanian Endowment for Best Student in the AISSE conducted by the CBSE. Dr. Vardachari Endowment for Best Student in Chemistry are awarded to Aparna Karthikeyan. Sri A.S. Venkateshan Endowment endowed by Professor V. Rajalakshmi for Topper in Physics is shared by Aparna Karthikeyan, Sakti Durga and M. Lakshmi Nandana. Srimati Sundari Srivatsan Endowment for Best Student in Sports and Academic Excellence in Class 12 is awarded to M. Lakshmi Nandana. Srimati L. S. Namagiri Memorial Endowment endowed by Professor V. Rajalakshmi for Best Student in Biology is awarded to A.T. Ovia. Sri M.B. Venkatraman Trust Endowment endowed by Mr. M.B. Venkatraman for Best Student in Mathematics is awarded to S.P. Nitish Kumar. Nitish Kumar is unable to come to receive the prize as he has got admission in BITS Pilani, Rajasthan. Sri P.S. Ramakrishnan Memorial Endowment endowed by Professor V. Rajalakshmi for Best Student in Business Studies in the AISSE conducted by the CBSE is awarded to Varshita. Ranganathan Sundaram Endowment for Best Student in Marketing is awarded to P. Nityasri, Class 12. Sri A.S. Narayanan IAAS Memorial Endowment endowed by Professor V. Rajalakshmi for Topper in Accountancy, Class 12 is awarded to M. Sandhya. Srimati Vijayalakshmi Endowment for Best Student in Informatics Practices is shared by Yashila V. Sanjit and A. Ritika. Swami Haridas Giri Endowment endowed by
Sri R. Krishnaswamy for Best Student in Class 12 Science is awarded to M. Lakshit. Sri J. Jayaraman Endowment, endowed by Sri J. Jayaraman for Best Student identified by the school is awarded to M. Ritesh, Class 9. Sri C. S. Iyer Endowment for Best Student in Sports is awarded to R. Mahati. Thank you very much, sir, for distributing the prizes to the winners. Now, we request our trustee, Sri A. Krishnan, to give away the special endowment prizes. Srimati Shankari Subramanian Endowment, endowed by Srimati Jayanti Ranganathan for Best Student in Carnatic Music Senior, is awarded to S. Sashvita. The junior, it is awarded for runner-up, it is awarded to Geetanya 10A. The best student in Carnatic music in the junior level, the winner is B. Suprita and the runner-up is A. Sivesh. The best student in dance is awarded to R. Yashika 9B. A special problem-solving ability in mathematics, Srimati Meenakshi Subramanian Endowment, endowed by Sri S. Venkat Narayanan for special problem-solving ability in mathematics for Class 5 is awarded to Ajay Nath. For Class 6, it is awarded to Kritik Kumar. For Class 7, it is awarded to Anirudhan Arun Bharati. For Class 8, it is awarded to Shaila Sri. For Class 9, it is awarded to Vaishnavi. For Class 11, it is awarded to Monish Swaroop. For Class 12, it is awarded to G. Akshaya. Thank you very much, sir, for distributing the prizes. We request our chairman, Sri S. Mahalingam, to give away the prizes to the winners for special endowment prizes. Professor V. Rajalakshmi Endowment, endowed by Srimati V. Kanakaraman for the meritorious students in debating is awarded to A. Inia for Class 9, Riya Ramkumar in Class 10, S. R. Nakshatra in Class 11 and S. Sajna in Class 12. Sri K. A. Ishwaran Endowment, endowed by Sri A. Krishnan for 2 best essays on Bhagavan Sri Adi Shankara's teaching is awarded to V. Hasini 9B and S. Navina 9A. Now it is time to felicitate our teachers. We request our chairman, sir, to honor the teachers. I request our principal, Mrs. K. Lakshmi, to read the names. Thank you. We request our chairman, Sri S. Mahalingam, to felicitate our teachers with certificate of merit in recognition of their good work. Classes 10 and 12 board examination, Mrs. S. Lakshmi Supriya is awarded certificate of merit for recording 1 centum in information technology in the secondary school examination held in March 2025. Mrs. R. Radha is awarded certificate of merit for recording 1 centum in chemistry in the senior school certificate examination held in March 2025. Mrs. S. Lakshmi Supriya is awarded certificate of merit for recording 3 centums in informatics practices in the senior school certificate examination held in March 2025. Now for the long service awards. Our teaching staff, Mrs. A. Suji, is receiving the award for completing 10 years of service in the school. Our teaching staff, Mrs. V. Sita Lakshmi, is receiving the award for completing 10 years of service in the school. Our teaching staff, Mrs. K. Saraswati, is receiving the award for completing 10 years of service in the school. Our teaching staff, Mr. S. Naveen Raja, is completing 10 years of service in the school. Our teaching staff, Mrs. M. Jayalakshmi,
for completing 10 years of service in this school. Now there is a special award. We request Mrs. Shanti to come on stage to receive the award. This award is presented to Mrs. Shanti for her commendable commitment to the school's vision, her willingness to take on responsibilities without seeking recognition, her dedicated, tireless efforts to inspire students in excellence and cooperation among teachers, all of which have earned her this recognition. We request our chairman to present a memento to Mr. Girija Shankar Sundaresan, our alumni, in appreciation of his service to the school. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations to all awardees. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. I call upon the school pupil leader, S. Nishant Kumar, to propose the vote of thanks. Shri Gurubhyo Namaha. Respected President of the Day, Shri S. Mahalingam, former Chief Financial Officer and Executive Director, TCS, our Chief Guest, Shri S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission, our Director and Correspondent, Mrs. K. Alamelu, our Trustee, Shri A. Krishnan, distinguished guests, teachers, parents and friends. Good evening to all. I consider it a great honor to deliver the vote of thanks on behalf of the school management, staff and students of Bharati Vidyalaya. At the outset, I would like to express a heartfelt gratitude to the Mahasannidhanam and Sri Sannidhanam of Sringeri Sharada Peetham, whose vision it was that brought the school into being. We are extremely grateful to our founder correspondent, Mr. P.S. Ganapati, who translated the Jagat Guru's vision into reality, from which we now benefit. We thank the family members for their continuous support to the school. We extend our profound thanks to Sri S. Gopalakrishnan, IAS, Chairman, Staff Selection Commission, for accepting our invitation and consenting to be with us in spite of his busy schedule. Thank you very much, sir. We thank our Chairman, Sri S. Mahalingam, former CFO and Executive Director, TCS, for being with us on this happy occasion in spite of his busy schedule. Thank you, sir. We extend a heartfelt thanks to our trustee, Sri A. Krishnan, for his honorable presence. We are deeply indebted to all the donors who have been generous in their help and assistance to the school, especially Sri S. Mahalingam and Mr. Gopal Srinivasan, Chairman, TVS Capital Funds, who by their donations helped the school to fulfill the norms of affiliation set by CBSE, without which our education endeavors would not have been a success. We thank Mr. Gopal Srinivasan for providing the school with a fleet of buses. We thank our director, Mrs. K. Alamelu, for her guidance and encouragement at every step to conduct the program efficiently and successfully. Thank you, madam. We are fortunate to have the guidance of Sri Girija Shankar Sundaresan, Mrs. Vasantakumari, Mr. Karvannan and our teachers for the stage shows and performances. We thank the police department for helping us to control the traffic. We thank the event manager, Mr. Shane Thomas, and his team for their support and guidance. We owe our sincere thanks to our distinguished guests for being with us on this special occasion. We thank the parents and well-wishers who have joined us in this celebration. Dear parents, today is an expression of your encouragement which will go a long way enthusing the school in its future endeavors. Our thanks to our teachers and staffs, including our transport crew, for their hearty cooperation. We thank our participants for presenting a good show, our student volunteers for the service they have contributed in a big way to the success of this evening's program. Thank you. The business meet is over. We request the guests to take their seats in the auditorium for the students' entertainment. Thank you.